nagaa maatiiwwan abdii fiiziksii akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii barnoonni akkamii akka gaariitti deemaa akka jiru egaa abdiin qaba. Har'a immoo fiiziksii kutaa 9 boqonnaa 6 mechanical oscillation and sound wave hollana makaanikaalaa fi dambalii sagalee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa kutaa jalqaba kana keessatti mata dureewwan gurguddoo lama ilaalla. Inni jalqaba 6.1 common characteristics of waves. Egaa amaloota addaa dambaliiwwan hundi waliin qaban maal akka ta'e ni ilaalla jechuudha. Kutaa kana jalatti 6.2 a string dambaliin yookiin immoo hollannaan funyoo yookiin haada wayitti hidhamee argamu irratti jiru maal fakkaata kan jedhu ni ilaalla. Pendulum egaa pendulum kan jennuun wanta akka shape isaa wal fakkaatuun dambaliin isaan uumamu maal akka ta'e ni ilaalla. Spring akkasuma cededhaan dambaliin uumamu yookiin immoo hollannaan uumamu oscillationiin uumamu ni jira. Isaan kana tokko tokkoon babal'isnee kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu isinis chaanalichaaf keessuma yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa bira akka dhaquuf gahee keessan baadhaa. Akkasumas anallee na jajjabeessa. Akkasumas viidiyoon hojjetame battal hojjetameen akka isin bira gahuu barbaadan mallattoo yaadachiisaa yookiin immoo notification batanii banachuu hin dagatiina. Gaaffii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan immoo comment box keessatti na beeksisaa. Haa jalqabnu. Introduction. Mee amma jalqaba seensa irratti oscillation kan jennuun akkasumas mechanical oscillation kan jennuun immoo maal akka ta'e xiqqoo ishee irratti dubbanna jechuudha. Oscillation is a regular periodic variation in position about an equilibrium position. Egaa oscillation kan jennuun yookiin immoo hollannaa kan jennuun itti fufiinsaan yookiin immoo irra deddeebiidhaan tuqaa equilibriumii irraa yookiin immoo tuqaa jalqabaarraa iddoo jijjiirrachuu jechuudha. Raafama garaagaraatiin itti fufiinsaan yookiin immoo haala wal fakkaataa ta'een wanti tokko iddoo isaa duubaaf duratti ni jijjiirra yoo ta'e wanta sanaan hollannaa yookiin immoo oscillation jennaan jechuudha. Egaa waa'ee oscillation kana yeroo jalqabaatiif kan bira ga'e yookiin immoo tiyoorii isaa kan kaa'e Galiiliyoo Galiilee ture jechuudha. Waa'ee oscillation yeroo jalqabaatiif saayintistoota jiran keessaa kan ibse Galiiliyoo Galiilee ture jechuudha. Fakkeenyota isaanii fudhachuu dandeenya. A small object oscillating at the end of a spring. Egaa objectiin tokko spring irratti hidhamee humni tokko immoo yoo irratti dalagaa'e humni sababa humna dalagaa'ee fi sababa springiin immoo humna mataa isaa dalageessaa sababoota humna kana lamaaniitiin objectiin kun duubaaf duratti oscillate ta'a yookiin immoo raafama jechuudha. A swinging pendulum. Pendulumii duubaaf duratti raafamaa jiru jechuudha. Egaa pendulumii beektu sheppisaawwan kunniin duubaaf kunniin they are an example of periodic motions or oscillations. Egaa oscillationoota kutaa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Periodic fi non periodic jechuu ni dandeenya jechuudha. Amma isaan kun lamaanuu springinis pendulumiinis periodic motionii jalatti yookiin immoo periodic oscillationii jalatti kan ramadan ta'a jechuudha. A wave is defined as a continuous disturbance or a series of variations that travel and transporting energy from one place to another place. Wave kan jennuun yookiin immoo dambalii kan jennuun immoo jeequmsa itti fufiinsaan yookiin immoo hollannaa itti fufiinsaan deemu ta'eet enerjii iddoo tokko iddoo biraatti daddabarsuu kan danda'u jechuudha. Hollannaa itti fufiinsaan taasifamu hollannaan kun immoo anniisaa baatee deemuu kan danda'u wave yookiin immoo dambalii jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf wave hedduu kaasuu dandeenya. Sound wave. Fakkeenyaaf ani amma sagaleen kiyya kan isin bira gahaa jiru akkaataa dambaliitiin jechuudha. Jalqaba yommuu ani dubbadhu maayikii kiyya bira ga'uudhaaf afaan kiyya keessaa ba'ee ni daddarba jechuudha. Maal keessa daddarba isatti dhufna gosoota wave yommuu ilaallu medium keessa daddarba. Medium barbaada jechuudha. Sagaleen gosootni wave gosoota lamatu jiru. Mechanical fi electromagnetic kan jennutu jiru jechuudha. Egaa soundiin gosa wave mechanicality medium barbaada. Qilleensa keessa yaa'eet maayikii kiyya bira ga'a jechuudha. So fakkeenya wave yookiin immoo fakkeenya dambaliiti jechuudha. Sagaleen water wave. Dambalii bishaanii ijaan arguu dandeessu jechuudha. Egaa bishaan yommuu yaa'u oliif gadi yommuu jedhu raafama isaa ni argitu jechuudha. Isaan kunniin
fakkeenyota dambaliitii jechuudha. Inni taanu qabiyyee keenya ijoo isa jalqabaa common characteristics of waves. Amaloota addaa dambaliiwwan hundi waliin qooddatan maaliin? Amaloonni addaa dambaliiwwan hundi waliin qooddatan maali kan jedhu ilaalla jechuudha. Egaa dambaliiwwan hundi amaloonni isaan waliin qooddatan naannoo 9 ta'u jechuudha. Inni jalqabaa rest or equilibrium position. Rest or equilibrium position kan jennu akkuma maqaa isaa irraa hubattan iddoo wanti tokko jalqaba ture sababa wayitiin osoo hollannaa hin jalqabiin dura iddoon jalqaba inni ture yookiin immoo origin position isaatiin rest position or equilibrium position jennaan jechuudha. The second one is displacement. Exiidhaan bakka buusuu dandeenya. Qaxxaamura jechuudha. Egaa weeviin tokko yookiin immoo paartikiliin tokko equilibrium isaarraa fageenyi inni irratti argamu kamiyyuu displacement jedhama jechuudha. Fageenyi kamiyyuu maal jedhama? Displacement jedhama jechuudha. Trough. Egaa trough kan jedhamu siin jira jechuudha. Trough kan jennuun immoo hollannaa keessatti inni gadaanaan trough jedhama jechuudha. Akkamitti akka ta'etti dhufna. Crust kan jennuun immoo dambalii keessatti yookiin immoo raafama keessatti iddoon fiixeen olaanaa crust jedhama jechuudha. The other is period. Egaa period kan jennuun immoo jira jechuudha. Period kan jennuun capital T dhaan bakka buusna yeroo akka ta'e isin igala garuu yeroo akkamiiti. Egaa weevii keessatti period kan jennuun weeviin saayikiliidhaan deema jechuudha. Kanaafuu period kan jennuun saayikilii weevii tokko xumuruudhaaf yeroon itti fudhate period jedhama jechuudha. Bal'inaan ni ilaalla. Isasitti deebineeti frequency. Maaliin bakka buusna jechuudha? Small letter F dhaan bakka buusna jechuudha. Frequency kan jennuun immoo yeroo sakandii tokko keessatti dambalii marsaa meeqatu raawwatame yookiin immoo marsaa guutuu meeqatu raawwatame tarmi jedhu. Sakandii meeqa keessatti sakandii tokko keessatti dambalii marsaa meeqatu xumurame kan jedhu kan ittiin ibsinudha yookiin immoo akkuma maqaa isaa irraa hubattan irra deddeebii dambaliitii jechuudha. Frequency jechuun amplitude. Egaa amplitude kan jennu kun immoo displacementidhuma wal fakkaata jechuudha. Displacementidhuma wal fakkaata. Garuu the maximum displacementidha jechuudha. The maximum displacement of wave from its rest or equilibrium position kan jennuunidha. The other is wave speed. Kun maqaa isaa irraa hubattan speedidha jechuudha. Speedii maali? Speedii dambaliiti jechuudha. The other is wavelength. Wavelength kan jennuun jira jechuudha. Dheerina dambalii jechuu ni dandeenya jechuudha. So tarmoonni kun maal hunda keessatti argamu jechuudha. Weeviiwwan hundi ni qooddatu yookiin sheer godhatu jechuudha. Tarmoota kana immoo tokko tokkoon ilaalla. Ni yaalla. The first one is rest position or equilibrium position. Rest position is the undisturbed position of particles or fields when they are not vibrating. Egaa rest position kan jennuun jeequmsi osoo hin jalqabiin yookiin immoo hollannaan osoo hin jalqabiin dura iddoo wanti ture maal jedhama? Rest position jedhama jechuudha. Objectiin tokko yookiin immoo partikiliin tokko osoo raafamni yookiin immoo hollannaan hin jalqabiin dura iddoon inni ture rest position jedhama yookiin immoo it is equilibrium position jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti ilaaluu dandeessu jechuudha. Egaa amma dambaliin kun kan funyoo ta'uu danda'a yookiin kan bishaanii ta'uu danda'a jechuudha. Amma dambaliin kun jalqaba iddoo kana ture wanti kun funyoon kun asirra akkuma sarara kana deeree ture haa jennu jechuudha. Namni tokko harkaan qabee filikoo godhe yookiin immoo yoo sochoose raafamni ni jalqaba jechuudha. Iddoo kamirraa jalqaba gara iddoo kana. Iddoon inni jalqaba ture suni maal jedhama? Rest position yookiin immoo equilibrium position jennaani jechuudha. The other is displacement. Egaa akkuma sila dubbate displacement jechuun any distance from the rest position. Fageenya kamiyyuu kan maalirraa jiru jechuudha. Rest position yookiin equilibrium position irraa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kana yoo fudhanne fageenya kanaa fi kana gidduu jiru qaxxaamura ta'uu danda'a jechuudha. Inni kunis akkasuma jechuudha. Gara gadiittis akkasuma iddoo kanaa amma iddoo kanatti fageenyi jiru displacement. Garuu displacement addaa amplitude-dhaan ilaallaa isatti dhufna jechuudha. The other is trough. Trough is the lowest point below the rest position. Egaa trough kan jennuun dambalii keessatti tuqaa gara gadii rest positionidhaa gadi jiru jechuudha. Kun amma dambaliin kun akkanatti deema. Inni gara gadii kun iddoon gara gadii gadi jiru kun trough jedhama jechuudha. Trough jedhama jechuudha. The other is crust. Crust kan jennuun immoo tuqaa olaanaati jechuudha.
It is the highest point above the rest position. Highest point rest position all kan jiru inni olaanaan kana ol hin darbu jechuudha. Maximum displacement dha jechuudha. Crestiin kun iddoo kanatti amma iddoo kanarraa gadi yoo safarre iddoo ichi crest jedhama. Amma iddoo sanaatti immoo displacement jiru osoo safarre maximum displacement dha jechuudha. Innis maqaa qaba kan itti dhufnu ta'a. The other is period. It is the time for one complete cycle of the periodic motion. Egaa period kan jennu sochii duraa duubatiif yookiin immoo sochii hollannaatiif yeroo marsaa tokko xumuru fudhate jechuudha. Marsaa tokko jechuun maal jechuudha? Marsaa tokko kan jennuun fakkeenyaaf dambaliin kun asii ka'e yoo ta'e iddoo kanaa ka'ee deebi'ee dhufee iddoo kanatti yommuu deebi'u marsaa tokko deemedha jennaan jechuudha. So dambaliin kun asii ka'ee as ga'ee iddoo kanatti deebi'uudhaaf yeroon itti fudhate kun period jennee ibsinaani jechuudha. It is also defined as the time taken for one complete wave to pass a given point. This is the same term. Egaa wavein tokko guutuu kan jedhamu wavii guutuu kan jennuun yeroon itti fudhate period jedhama jechuudha. It is replaced or denoted by capital letter T. Qubee guddaa T'dhaan bakka buusnaa jechuudha. Periodiin maal jennee nare? Dambaliin marsaa tokko guutuu, marsaa guutuu tokko kan jedhamu immoo asii ka'ee as ka'ee deebi'ee as deebi'uudhaaf jechuudha. As deebi'uu qaba jechuudha. Kirestii tokkoo fi tirafii tokko guutuu qabaachuu qaba jechuudha. Marsaa tokko one complete cycle kan jennuun isa kanadha jechuudha. The other is frequency. Frequency is the number of complete waves passing a given point per unit time. Frequency kan jennuun immoo yeroo sakandii tokko keessatti marsaa dambalii guutuu meeqatu darbee kan jedhu nu ibsa jechuudha. Yeroo sakandii meeqa keessatti tokko keessatti per unit time. Unit time jechuun sakandii tokko keessatti wavein marsaa meeqa deemee kan jedhu kan nu ibsudha jechuudha. And it is denoted by a small letter f. Frequency kan jennuun sakandii tokko keessatti fakkeenyaaf marsaa guutuu tokko lamadha kuni marsaa guutuu lamadha. Marsaan guutuu kuni lama sakandii tokko keessatti yoo xumurame frequency'n dambalii kanaa meeqadha jechuudha re? Lamadha jechuudha. 2 herziidha jechuudha. Sakandii tokko keessatti marsaan kun lamaan marsaa lama qaba. Dambaliin kun asii ammaasii kun asii ammaasii jechuudha. Marsaa lama kanaaf kan fudhate sakandii tokko qofa yoo ta'e frequency'n dambalii kanaa 2 herzii yookiin immoo 2 per second jedhama jechuudha. The higher the frequency, the greater the number of waves per second. Egaa frequency'n waan tokko guddaadha jechuun sakandii tokko keessatti lakkoofsi dambalii guutuu taasifame yookiin daddarbee baay'eedha jechuudha. Kanaafuu sakandii tokko keessatti al meeqa marsaa guutuun irra deddeebi'e. Frequency jechuun irra deddeebii kan jedhu nu ibsa jechuudha. Sakandii tokko keessatti jechuudha. Kanaafuu frequency'n guddaadha jechuun dambalii guutuun sakandii tokko keessatti daddarbe guddaadha jechuu keenya jechuudha. A common unit for frequency is 1 cycle per second. Egaa unitiin frequency per secondidha jechuudha. 1 cycle per secondidha jechuudha. Inni kun immoo maal jedhamee beekama jechuudha? Hertz jedhamee beekama jechuudha. Hertz jedhamee beekama. Capital H fi small z dhaan kan bakka buufamudha. Unitii maaliiti jechuudha? Unitii frequency jechuudha. Hertz jedhamee beekama. So 1 hertz jechuun 1 cycle per second jechuudha. 1 hertz jechuun 1 cycle per second. 1 full cycle per second jechuu keenya jechuudha. So per second yookiin immoo hertzin unitii waaltawaa frequency ta'a jechuudha. The other is amplitude. It is the maximum displacement from equilibrium position. Amplitude kan jennu simply displacement is a guddaa, the maximum displacement from the origin position or the equilibrium position. Egaa amplitude kan jennuun qaxxaamurri iddoo barbaade ta'uu danda'a jenneerra. Fageenya kana amma iddoo kanatti tuqaa kana fudhattan qaxxaamura x jechuu ni dandeessu jechuudha. Isa kanas akkasuma. Garuu qaxxaamura guddaa tiin maal jennaan jechuudha? Amplitude jennaan. Qaxxaamurri guddaa kun oriijiniidha hamma kirestiitti ta'uu danda'a. Akkasuma oriijiniidha immoo hamma tirafiitti ta'uu danda'a jechuudha. Lamaan isaanii iyyuu maalidha jechuudha? Amplitude dambalii tokko jedhamu jechuudha.
is denoted by symbol A or capital letter A and measured in meters. Egaa amplitude qaxxaamura jenneera. Qaxxaamurri gosa fageenyaatii kallattii murtaa'e qaba malee kanaafuu meetiraan safarama jechuudha. Wave speed saffisa dambaliitii is defined as the distance the wave travels in 1 second. Wave speed kan jennuun immoo fageenya dambalii sakandii tokko keessatti deeme jechuudha. Speed jechuun termiin speed wanti jijjiiramu hin jiru jechuudha. Speed jechuun fageenya wanti tokko sakandii tokko keessatti deeme jechuudha. 5 meetira per second jechuun wanti tokko sakandii tokko keessatti meetira 5 deemuu danda'a jechuudha. So fageenya weeviin tokko deeme sakandii tokko keessatti meeqa termii jedhu ibsuu barbaanne wave speed yookiin immoo speedii dhaan ibsina jechuudha. Qubee v-tiin bakka bu'a jechuudha. Small letter v dhaan bakka bu'a. Egaa akkuma speediiwwan kamiyyuu meetira per second dhaan safarama jechuudha. Garaagarummaa speedii biraa yookiin immoo termii speedii kana dura isin barattanii garaagarummaa homaayyuu hin qabu jechuudha. The other is wavelength or lambda. Is defined as the distance between identical points on adjacent waves. Wavelength yookiin immoo dheerina dambalii kan jennuun immoo tuqaalee ollaa weevii lama gidduu fageenya jirudha. Tuqaalee ollaa kan jennuun amma tuqaalee ijoo lama qabna. Kiristiiwwanii fi tirafiiwwan qabna. So fageenyi kiristii tokkoo fi kiristii tokko gidduu jiru maal jedhama? Wavelength jedhama. Or the distance between one trough and the another trough is called wavelength. Wavelength kan jennuun isa kanadha jechuudha. Fageenya maaliif maal gidduu jiru? Kiristii tokkoo fi kiristii isa biraa gidduu jiru yookiin immoo tirafii tokkoo fi tirafii isa biraa gidduu jiru jechuudha. So kun lamaan iyyuu wavelength wal fakkaataadha jechuudha. Yookiin asiif asii yoo safarre wavelength dambalii kana arganna. Asiif asii yoo safarre wavelength dambalii kana arganna jechuudha. For example, the distance between two adjacent crests or troughs of a wave is one wavelength. Egaa dheerinni dambalii tirafiiwwan lama fageenya tirafiiwwan lama gidduu jiru tirafiiwwan ollaa ta'an lama gidduu jiru yookiin immoo kiristiiwwan ollaa ta'an lama gidduu jirudha jechuudha. Wavelength is denoted by Greek letter lambda. Egaa mallattoo maalitiin bakka buute jechuudha? Qubee Giriikii lambda jedhamtu kanaan bakka buute jechuudha. So amma amaloota kanneen ilaalleerra jechuudha. Hariiroon isaan gidduu jiru maal inni? What is the relationship between period, frequency, wavelength and wave speed? Especially isaan kanneen hariiroo waliin qabu jechuudha. Isaan afran kunniin jechuudha. Amma hariiroowwan isaanii tokko tokkoon kan ilaalu ta'a jechuudha. The first one is frequency. Frequency is the number of complete waves passing a given point per unit time. Egaa frequency kan jennuun silas dubbanneerra marsaa guutuu dambalii yeroo sakandii tokko keessatti darbe jechuudha. But the time taken for one complete cycle is called period. Egaa periodiin immoo maal jenneerra marsaa guutuu tokko xumuruudhaaf sa'aatii fudhatu jenneerra. Periodii marsaa guutuu tokko xumuruudhaaf sa'aatii fudhatu jenneerra. The period is the reciprocal of the frequency. Egaa kun maal nutti agarsiisa jechuudha? Periodii fi frequency'n waliif garagaltuu ta'uu isaanii nutti agarsiisa jechuudha. Which means frequency is equals to 1 over period or period is equals to 1 over f. Lamaan isaanii waliif reciprocalidha yookiin immoo garagaltuu walii ta'u jechuudha. Maal jenneerra asitti? Frequency'n lakkoofsa marsaa guutuu dambalii yeroo sakandii tokko keessatti darbee jenneerra. Marsaan tokko immoo maaliin bakka bu'e jenneerra? Yeroo marsaa tokko xumuruuf fudhate immoo period jennee fudhanneerra. So f is equals to 1 over t ta'a jechuudha. T is equals to 1 over f jedhama. Vice versa ta'u jechuudha. The other is speed. Speed is the distance the wave travels in 1 second. Egaa speed kan jennuun jalqabas dubbadheera. Fageenya dambaleen yeroo sakandii tokko keessatti deeme jechuudha. So, for one complete cycle, the wave speed would be v is equals to lambda over t, which means wavelength over period. Kana jechuun maal jechuudha? Marsaa tokkoof jechuudha. Marsaa tokkoof. Iddoo hundatti wal fakkaataa deema waan ta'eef kan marsaa tokko arganne jechuun hunda arganne jechuudha speedii. So, dheerina dambalii yeroo maaliitiin arganne jechuudha? Periodiitiin arganne jechuudha. Yeroo periodiitiin arganne jechuudha. Maaliif
Crusty tokko hamma crusty tokkotti one complete cycle dha. Yookiin immoo tirafii tokko hamma tirafii tokkotti one complete cycle waan ta'eef jechuudha. But period is 1 over frequency. Amma period keessan frequency dhaan bakka buusuu dandeessu jechuudha. Kunis sirriidha garuu frequency dhaan ibsuu dandeessu. Yeroo baay'ee frequency dhaan ibsama waan ta'eef jechuudha. So speed will be lambda over 1 over f. 1 over f means period or the capital T jechuudha jechuudha. So speedin keessa maal ta'a amma L over 1 over f jechuun gargaltuudhaan ba'ata jechuudha. F lambda times f over 1 ta'a jechuudha. Yeroo sana maal arganna jechuudha? Speed is equals to lambda times f or wavelength times frequency. Kana ta'a jechuudha. Mee fakkeenyaa fudhanna. The frequency of a certain microwave in vacuum is 10 to the power of 4 Hz. Then what is the period and wavelength of this wave? Use the speed of microwave 3 times 10 raised to 8 meters per second since it is light. Ega amma waa'ee microwave waa'ee dambalii ifaa keessatti sirriitti ilaaltu jechuudha. Gara fuulduraatti jechuudha. So amma microwave kuni vacuum keessa frequency hamma kana ta'een deemaa jira jechuudha. Kana jechuun sakandii tokko keessatti wave isaa hamma kana hollata jechuudha. Then what is the period and wavelength of this wave? Speed nu kenname speed of light isinis ni beektu jechuudha. 3 times 10 raised to 8 meters per second dha. So kennamaa keessan baafattu jechuudha. Frequency keessan 10 the power of 4 Hz. The speed is 3 times 10 raised to 8 meters per second. And the required are period and wavelength or lambda. Solution. Simply period is the reciprocal of frequency, which means 1 over frequency. Frequency is 10 to the power of 4 Hz. So 1 over 10 to the power of 4 Hz is equals to 10 to the power of minus 4 second. Ega dambaliin kuni marsaa tokko xumuruuf sekondii baay'ee xiqqoo taate kana qofatti fudhata jechuudha. Ega 10 to the power of minus 4 second jechuun 0.0001 second jechuudha. Is very little second. Baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kanaafu frequency isaa baay'ee gaggabaa yookiin immoo dafee akka hollatu nutti agarsiisa jechuudha. Waving kuni sababni isaas dambalii ifaati waan ta'eefidha jechuudha. Okay. The other is wavelength. So from the definition of speed we have lambda times frequency or wavelength times frequency. Okay, speed in dheerina dambalii baay'isuu frequency akka ta'e ni beektu jechuudha. So isa kanarra drive godhachuudha jechuudha. Formula baay'ee salphaa ta'edha. Lambda will be the wave speed over frequency, which means we have 3 times 10 raised to 8 meters per second over 10 raised to 4 per second or hertz. Egaa hertz jechuun per second akka ta'e ni beektu jechuudha. So amma kana 10 to the power of 4 into all yommuu baatu minus 4 taatee baate jechuudha. So 3 times 10 raised to minus 8 minus 10 3 times 10 raised to 8 minus 4 jechuun 3 times 10 raised to 4 meetrii arganna jechuudha. Dheerina dambalii kuni amma kana ta'a jechuudha. The other is a string, pendulum and a spring. Egaa string kan jennu funyoodha jechuudha. Haada kamiyyuu dambalii daddabarsuu danda'a waan ta'eef jedha jechuudha. Waa'ee isaa kan dubbannuuf. The other is pendulum. Egaa pendulum kan jennuun shape isaa jedhama yookiin immoo jouwee kan jennuun sun fakkeenya pendulumiiti jechuudha. And the other is spring, ceedha jechuudha. Egaa ceedhinni kuni faayidaa garaagaraa qaba. Hangallee safaruuf nu fayyada. Humnallee akka itti safaruuf nu fayyada jechuudha. Spring scale yookiin Newton meter meeshaa jennurree spring fayyadamnu hojjenna. So isaan kunneen immoo maal akka ta'an ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti kan ilaalu string funyoodha jechuudha. Dambalii funyoo baachuu danda'u ilaalla jechuudha. If you flick the string either up or down, a simple kind of wave called pulse is created. Egaa yoo isin harka keessaniin funyoo gama tokkoon keenya manatti yookiin immoo dhaaba wayiitti hidhamee jiru wayii ol yookiin gad yoo sochoostan fakkeenya dambalii baay'ee salphaa ta'etu uumama jechuudha. Dambalii pulse yookiin immoo dhikkifannaa jechuu ta'a jechuudha. Dhikkifannaan ni uumama jechuudha. So yeruma tokko yoo sochoostan dhikkifannaan ni uumama jechuudha. So amma bifa kanaan fakkeenyaaf jalqaba funyoon kuni diriiree ture haa jennu iddoo kana. Jaan yommuu isin sochoostan dambaliin keessan bifa kanaan kan socho'u ta'a jechuudha. The pulse
moves horizontally along the string while the particles of the string moves up and down at right angles to the horizontal motion of the pulse or wave. Egaa pulsiin keessan yookiin immoo wavein keessan garamitti deema jechuudha? Gara funyoon jirutti bifa kanaan daddarbaa jechuudha. Bifa kanaan akkanatti daddarbaa jechuudha. Amma dambaliin keessan garamitti deemaa jira jechuudha? Tuqaa kanarraa ka'eet bifa kanaan horizontaalii deemaa jira jechuudha. Then partikiliin keessan immoo partikilii jechuun funyoon keessan iddoo jirutti partikiliin funyoo keessanii qaamni funyoo keessanii iddoo jirutti oliif gadi socho'aa jechuudha. Partikiloonni jiran hunduu amma funyoon kun dheerateetuma jira asuma jennu. Then funyoon kun iddoo jirutti oliif gadi inni as jirus iddoo jirutti oliif gadi socho'aa jechuudha. So amma pulsiin horizontaalii yommuu socho'u partikiliin funyoo keessanii yookiin immoo qaamni funyoo keessanii immoo iddoo jirutti oliif gadi socho'aa jechuudha. So qofni isaan gidduu jiru qofa sirrii yookiin immoo 90 degree ta'a jechuudha. Egaa bifa kanaan kallattiin dambalii kana yommuu ta'u kallattiin paartikilii kan jennuun funyooma keessaan fudhadhaa funyoon keessaan iddoo kanatti iddoo jirtutti oliif gadi socho'uuti jechuudha. The act of flicking creates disturbance called wave which propagates along the string. Egaa funyoo kana isin harkisuun keessan yookiin immoo sochoosuun keessan kun jeequmsa uumaa jechuudha. Jeequmsa yookiin immoo hollannaa dambalii jedhamu kan funyoo kana keessa daddarbu uumaa jechuudha. Kan funyoo kana keessa daddarbu uumaa jechuudha. Which propagates along the string. Egaa funyoo kana keessa daddarba jechuudha. Okay, egaa dambalii funyoo keessa akkamitti akka daddarbu hamma kana erga ilaalle waa'ee periodic motion kan jennu ilaala jechuudha. What's periodic motion? Egaa periodic motion kan jennuun a motion that repeats itself over and over or again and again. Egaa periodic motion kan jennuun sochii duraa duubaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Sochii ammas ofii isaatiin irra deddeebi'uun periodic motion yookiin immoo sochii duraa duubaa jenna jechuudha. Duubaaf duratti ta'uu danda'a jechuudha. Sochiiwwan kunneen fakkeenyaaf heart beat keessan ilaala. Hin dhaabatu. Onneen keessan ni dhaatti jechuudha yeroo hundaa. Ni dhaatti. So dhahannaan onnee keessanii kun akka maalitti ilaalama jechuudha? Motion isiin taasistu kun that is periodic motion. Periodic motion jalatti ilaalama jechuudha. The other is the ticking of clock or ticking clock. Sa'aatiin naannoftu. Egaa sa'aatiin naannoftullee maalidha? Sochii itti fufaa gaggeessiti jechuudha. Egaa guutummaasii kan sekandiin kophaatti, daqiiqaan kophaatti, sa'aatiidhaaf kophaatti kan naannofti jechuudha. So hundi ishii saayikiliirra hin dhaabattu yeroo hunda naannofti jechuudha. Marsaa guutuutti fudhatuuf hammamitti fudhata isinuu beektu jechuudha. So sochiin kunillee maal jedhama jechuudha? Periodic motion jennaan jechuudha. The other is movement of swing. Sochii sheeppii isaati jechuudha. Yookiin immoo juwwaa kan jennu duraaf duubatti ta'a waan ta'eef innis hin dhaabatu duraas duubatti sochii irra deddeebi'u yookiin sochii duraa duubaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Or periodic motion jennaan jechuudha. The other simple pendulum. Egaa pendulumii salphaa jechuudha. Egaa kunneen carraa argattanii manneen yaalii garaagaraa keessatti yoo yaalii hojjettan manneen yaalii keessatti argachuu dandeessu jechuudha. Inni kunillee fakkeenya periodic motionitii sochiin inni gaggeessu jechuudha. So, mee ammoo xiyyeeffannoon keenya guddaan amma simple pendulumii kanarratti manneen yaalii keessatti yookiin immoo qabatamaan kan nuyi argachuu dandeenyu isadha waan ta'eef waa'ee isaa xiqqoo ilaallaa jechuudha. So, what is simple pendulum? It consists of a point mass or dipop. Egaa akkuma asirraa ilaaltan amma simple pendulum kan jennuun kun kubbaa wayii qaba jechuudha. Kubbaan kun isuma tokko jechuudha. Kubbaa wayii qaba. Maalin suspended by massless string dha jechuudha. Unstretchable string kan hin dhifamne jechuudha. Funyoo hin dhifamne yookiin kan akka springii hin taaneen hidhamee jira jechuudha. So kubbaa kana fakkeenyaaf iddoo kana fiddanii yoo gallakkistan kubbaan kun akkasitti duraaf duubatti sochooti jechuudha. Isaan maal jenna jechuudha? Simple pendulum jennaan jechuudha. If the pendulum is displaced from equilibrium, it swings back and forth and its motion is periodic. Egaa pendulumii kana equilibrium position irraa yoo sochoosne displace yoo goonee gallakkisne duubaaf duratti socho'a jechuudha. So sochiin inni gaggeessu kun sochii duraaf duubaa yookiin immoo sochii periodic jedhamu kana ta'a jechuudha.
The period of a simple pendulum is given by t is equals to 2 pi under square root of L over T, where L is length of pendulum and T is the acceleration due to gravity. Ega formula kana isin kaayjer. So formula kun akkamitti derive ta'e gara fuulduratti ni barattu. I hope video biraatinis itti dhufna ta'a. So har'aaf cimini kitaaba keessanii haganuma jedhee kaa kitaabni keessanii yoo ilaaltan isa kana yoo qabattan ammaaf gaadha jechuudha. Yoo jettanii barbaaddan immoo gara fuulduratti video biraatiin kan itti dhufnu ta'a jechuudha. The only parameters or factors that affect the period of simple pendulum are its length and the acceleration due to gravity. Egaa formula amma keenya irraa akka ilaaltan period simple pendulum irratti dhiibbaa gaggeessuu kan danda'u yookiin immoo periodiin simple pendulum kan irratti hundaa'u maaliif maal qofa length pendulum keessanii fi acceleration due to gravity qofa irratti jechuudha. Kana jechuun acceleration due to gravity nu dhaabbataadha. Lakkoofsa kun lama lakkoofsa paayin dhaabbataadha 3.14 length qofa irratti hundaa'aa jechuu dandeenya jechuudha. Length qofa irratti hundaa'aa jechuu dandeenya jechuudha. So length fi acceleration qofa irratti hundaa'a. Period maali? Period simple pendulum jechuudha. The period is completely independent of mass of a bob or an object. Egaa period keessan period kan maali? Kan pendulum hanga kubbaa sana yookiin immoo bob kan jennee sana irratti yookiin objectii biraa ta'e irratti hin hundaa'u. Dheerina pendulum sanaa fi yookiin immoo dheerina funyoo pendulum fi acceleration due to gravity naannoo sana jiru irratti qofa hundaa'a. If the length of a pendulum is precisely known, it can actually be used to measure the acceleration due to gravity of a certain place experimentally. Egaa jalqaba dubbadheera. Dheerinni pendulum tokko yookiin immoo funyoo pendulum tokko sirriitti yoo beekame yookiin immoo sirriitti yoo safarame acceleration due to gravity naannoo tokko yookiin immoo guula harkisa dachee yaaliidhaan bira ga'uu dandeessu jechuudha. Yoo carraa argattan manneen yaalii fiiziksii keessatti yaaliin kun baay'ee salphaadha safaruu dandeessu jechuudha yookiin bira ga'uu dandeessu jechuudha. I hope video yaalii kana isiniifan hojjedha jechuudha gara fuulduraatti. Fakkeenyaaf fudhanna. What is the period of a simple pendulum with length 1 meter? Use acceleration due to gravity 9.8 meter per second square. Egaa dheerinni pendulumii tokko meetira yoo ta'e periodii pendulumii kana barbaadee jechuudha. Hangi kamiyyuu irraa taa'u pendulumiin kun displace yoo ta'e yookiin immoo boobiin yookiin objectiin irra taa'e sun displace yoo ta'e iddoo jalqaba ture irraa periodii hammamii qabaatuu danda'a kan jedhudha jechuudha. So termii baay'ee salphaadha. Given keessan adda baafachuu qabdu jechuudha. We have length of pendulum 1 meter and acceleration due to gravity 9.8 meter per second square. The required one is the period of the pendulum. Solution. We know that period is equals to 2 pi times under square root L over T. Length of pendulum over acceleration due to gravity. Lakkoofsota kana qofa bakka buufachuudha jechuudha. Baay'isuu fi hiruu keessan qofa of eeggannoodhaan akkasumas square root keessaa yeroo baastan yuunitiiwwan illee yuunitii isinii dhufuu qaba jechuudha. So 2 times pi means 3.14 times under square root L is 1 meter. Acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. Then we can cancel meter by meter here. Then per second square qofa qabna jechuudha. Per second square kun yommuu ol baatu second square taatee baate jechuudha. So kan keessatti nu hafu lama baay'isuu 3.14 arganna jechuudha. Baay'isuu isa kana tokko hiruu 9.8 0.1 second square nu dhufa jechuudha. Then yuunitiin keessan isheen kun qofti isin hafuu qabdi jechuudha. Jala jirti waan ta'eef gubbaatti yommuu baatu second square taate jechuudha. Then 0.1 second square maal keessaa baasuu qabdu jechuudha. Square root keessaa baasuu qabdu. Yommuu baastan 0.32 second ta'a. Second square second ta'e jechuudha. Lakkoofsota kana lama waliin baasitanii period keessan argattanii jechuudha. 6.3 second. Kana jechuun maal jechuudha? Pendulumiin kun marsaa tokko guutuu fiixee tokko ka'ee fiixee biraa ga'ee deebi'uudhaaf kan itti fudhatu 6.3
3 sekandiidha yookiin immoo marsaa guutuu tokko xumuruuf pendulumiin kun sekandii 6.3 fudhata jechuudha. Pendulumiin kun baay'ee dheeraadha jechuudha. Meetira tokko jechuun dheeraadha. Laaf fagoo deemee deebi'a jechuudha. Great. 2. A simple pendulum has length of 150 centimeters and oscillates periodically with a period of 0.8 pi second. At a certain place, what is the value of the acceleration due to gravity as a place? Egaa pendulumiin tokko dheerina 150 centimeter qaba jechuudha. 150 centimeter jechuun 1.5 meter jechuudha. Then periodiin isaa 0.8 pi dha jechuudha. Yookiin immoo 2.8 baay'isuu 3.14 jechuudha. Akkanumattis yoo isin kenne is perfect. At a certain place iddoo murtaa'eetti. Naannoo kanatti acceleration due to gravity barbaade jedha jechuudha. So isa kana osoo experimentaliidhaan argattan ta'eeti acceleration due to gravity naannoo kana meeqa akka ta'u ilaaltu jechuudha. Given length of pendulum 150 cm, which means 1.5 meter. Period 0.8 pi second, and the required one is the acceleration due to gravity. So solution, we know that from the definition of simple pendulum period is equals to 2 pi under square root L over G. Amma nu kan barbaannu G keenya acceleration due to gravity keenya waan ta'eef acceleration due to gravity drive gochuu qabna jechuudha. Kana gochuudhaan dura square root asii qabna waan ta'eef akka nu salphatuuf gama lachuu square goona. Period is square goona. Gama kanas the whole square goona. Zeen lakkoofsota sirnaan baay'isuu qabdu jechuudha. T square equals to 2 pi jechuun square yommuu ta'u 4 pi square tuun 4 ta'a. Piin baay'isuudha waan ta'eef hunduu akkuma jiranitti taa'u pi square ta'a. Times L over G keessan maal keessaa ba'a jechuudha? Radical keessaa isinii ba'a jechuudha. Sanaan booda kris gootanii G keessanii formulaa baafachuudha jechuudha. Which means T square times G is equals to 4L pi square ta'a. Kan nu barbaanaa jiru maalidha? G dha waan ta'eef over T square jenna jechuudha gama lachuu. Then gama kanatti T square dhaan bada G keenya formula argannee jira jechuudha. Maal ta'a? 4L pi square over T square ta'a jechuudha. Amma lakkoofsota qabnu bakka buusuudha jechuudha. 4 L keenya 1.5 meter times pi square over T keenya 0.8 pi second dha jechuudha. The whole square goona jechuudha. Then ishee gubbaa yommuu waliin baay'isnu 6 meter times pi square argattu jechuudha. Isheen kun 6 taati meter times pi square argattu jechuudha. Asitti 0.8 pi square yommuu gootan secondis dabalatee 0.64 second square times pi square argattu jiru. Pi kun square taatu waan ta'eef. Kanaan booda pi square dhaan balleessuu dandeessu. Sanaan booda 6.4 yommuu hirtan 9.37 meter per second square ta'a jechuudha. Kunoo meetira gubbaarra qabna, second square jala qabna 9.37 or 9.4 meter per second square. Egaa naannoo kanatti acceleration due to gravity kun naannoo 9.4 yookiin immoo 9.37 ta'a jechuudha. That's it. The other is the simple spring. Inni biraa immoo spring kan jennuunidha jechuudha. Yookiin immoo cadheedha kan jennuun suni weevii akkamii qabaachuu akka danda'u yookiin dambalii akkamii yookiin hollannaa akkamii gaggeessuu akka danda'u waliin ilaallaa jechuudha. A spring is a metal elastic device that returns to its original shape or position when it is pushed or pulled or pressed. Egaa spring kan jennuun sibiila dhifamuu danda'udha jechuudha. Meeshaa sibiila dhifamuu danda'u irraa hojjetame yoo humni irratti dalagaa'e, humni dalagaa'uun kun maal ta'uu qaba? Dhiibamuu ta'uu danda'a, harkifamuu ta'uu danda'a, walitti summuugamuu ta'uu danda'a jechuudha. Yoo humni akkanaa kun irratti dalageeffame iddoo isaatti deebi'uu kan danda'udha jechuudha. Egaa under elastic limit kan jedhamu jira jechuudha. Egaa waa'ee elasticity yommuu qorattan daangaa dhifamaa kan jedhutu jira jechuudha. Egaa springi kun dhifamuu danda'a. Iddoo original shape isaatti deebi'uu kan danda'u garuu hamma daangaa dhifamaa isaatti qofa jechuudha. Malee hangi guddaan springoota irratti yoo dalagaa'e achumaan maal ta'anii hafu jechuudha? Displace ta'anii hafu iddoo isaanitti deebi'uu dhiisuu danda'a. Garuu daangaa dhifamaa keessatti springiin iddoo isaatti deebi'a jechuudha. Humni irratti dalagaa'e puushis haa ta'u, puulis haa ta'u, pireesis haa ta'u jechuudha. Springiin meeshaa akkanaati jechuudha. So isaan kunniin amma springiidha jechuudha. Qabatamaadhaan amma springiin kun osoo humna irratti dalageessin osoo walitti summuugne maal ta'a jechuudha? Iddoo isaatti dandeettii deebi'uu qaba jechuudha. Suppose an object of mass m is attached to one end while the other end of the spring is held fixed. Egaa mee amma springii tokko
Egaa fiiziksii keessatti fiiziksiin maalidha jechuudha? Waa'ee uumamaa qo'ataa jenneerra. Kuni dhugaadha jechuudha. Uumama jaalachuudhaaf fiiziksii jaalachuun dirqama jechuudha. Kanaafuu ani uumama nan jaaladha, uumamni koo natti tola, hojii rabbii nan dinqisiifadha hojjettan fiiziksii jaalachuu qabdu jechuudha. That's it. So suppose imaginationidha jechuudha. Jireenya qabatamaa keessaniin wal qabsiistu jechuudha. Amma springiin tokko simbiran jiru akkamitti imagine gootu jechuudha. Fiixeen tokko hanga wayiitti hidhameera jechuudha. Fiixeen tokko immoo waan fixed ta'e dhaaba manaa ta'uu danda'a, metal standii ta'uu danda'a jechuudha. Then the object has an equilibrium position, call it x is equals to 0. Egaa iddoo osoo humni biraa irratti hin dalagaan iddoo objectiin kun jiru equilibrium position yookiin immoo rest position irra jira, x is equals to 0 jennaani jechuudha. And this is the position where the spring is neither straight nor compressed. Egaa iddoon kun equilibrium position kan jennu suni yookiin x is equal to 0 kan jennu in case of simple spring yeroo springin hin dhifamnettis yookiin immoo hin summuugamnettis jechuudha. Straight dhifamuu adda yaa'uu, compressed summuugamuu jechuudha. Yoo pressed ta'an. If the object is displaced away from this rest position, either straight or compressed and released, it will undergo a to and fro or back and forth motion about x equals to 0. Egaa maasiin jalqaba ture suni yoo maal ta'e iddoo x equals to 0 kanarraa yoo socho'e straightis ta'e ta'u summuugamees haa ta'u yoo sochoofamee gad lakkifame fakkeenyaaf maasii kana finnee harkisnee iddoo kanaan geejjii yoo gad lakkisne springiin keessan duraaf duubatti raafamti jechuudha. Kun bifa kanaan ni summuugamti, iddoo ishiitti deebiti, ni dheeratti, sochii akkana gaggeessiti jechuudha. Egaa sochiin akkanaa kun immoo sochiin duraaf duubatti irra deddeebi'u kun immoo periodic motion jedhama jennee ilaalla jechuudha. So sochiin springitis maal ta'uuf deema jechuudha? Periodic motion jedhama jechuudha. Kanaafuu sochiin springiin illee maalidha jechuudha? It is another instance of periodic motion. Great. In this case, x is the distance by which the spring is either stretched or compressed and is measured from the equilibrium position. Egaa x kan jennuun immoo keezii springii keessatti fageenya springiin equilibrium position isaarraa yookiin immoo iddoo jalqabaa isaarraa qabudha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Compressed ta'uu danda'a, duubattis ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf springiin kun jalqaba iddoo kana ture, x is equal to 0 jennee jechuudha. Then humni ta'e dhisee maasii kana iddoo kana fidee qaqqabseera jechuudha. Sanaan booda eessa ture? Equilibrium position keenyas ture. So fageenyi equilibrium position kanarraa amma maasiin jiruutti jiru x jennaan jechuudha. Yookiin immoo displacement biraatii jechuudha. Great. Akkasuma kan compressed taate keessattis sanuma jechuudha. Equilibrium position keenya eessadha? Asiidha. Amma immoo maasiin summuugamee eessa? Springiin summuugamee maasiin dhufee iddoo kana jira jechuudha. Ishee kanaanis maal jenna jechuudha? X jennaan jechuudha. If the object is displaced from x is equals to 0, the spring pulls or pushes it back to the equilibrium position, which means x is equals to 0. Egaa objectiin x is equals to 0 kanarraa yoo socho'e displaced yoo ta'e yoo deeme springiin kun humna irratti dalageessa jechuudha. Yoo humni kun springii kana kan dhise ta'e duubatti deebisa. Garamitti? Gara equilibrium positionii kanatti jechuudha. Yoo humni kun immoo kan summuuge ta'e ammas fuulduratti deemsisa jechuudha. Gara fuulduraatti maal godha? Push godha jechuudha. Eessatti deebisuuf? X equals to 0 irratti deebisuudhaaf jechuudha. Ammas hin dhaabatu itti fufa. Thus, the spring produces a restoring force denoted by this one, F RES, restoring force jennaani jechuudha. Egaa restoring forcein kun maalidha jechuudha? Humna springiin dalageessuudha jechuudha. Humna springii irratti dalagaa osoo hin ta'in humna springiin dalageessuudha jechuudha. Maaliif diddaa jijjiirraa iddoo sanaa gaggeessuudhaaf jechuudha.
The restoring force or the force exerted by the spring is directly proportional to the displacement of the object from the equilibrium position x. Egaa restoring force kan jennuun kun displacementii wajjinuu displacementii jechuun lengthii springiin keenya erga dhifamee deeme yookiin immoo erga summuugamee deeme x kan jennu kana wajjinuu hariiroo kallattii qabu. Symbolically or mathematically, the restoring force will be minus of k times x. Egaa k kan jennu kun k is the constant of proportionality. Egaa proportionality jira taanaan constantiin tokko akka jiru yeroo hunda ni beektu jechuudha. So k kun amma proportionality kanaaf constantidha, which is the spring constant. Spring onni konstaantii mataa isaanii yookiin immoo dhaabbataa springii kan jedhamu kan mataa isaanii qabu jechuudha. Egaa mallattoon negatiivii kunis maal agarsiiftu jechuudha? Kallattiin fageenyaa fi yookiin immoo displacementiinii fi humni restoring yookiin immoo humni springiin dalgeessu kun yeroo hunda waliif faalladha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf iddoo kana dhiifamee dhufeera yoo ta'e wanta kana humni ta'e dhiibee springii kana summuugee iddoo kana yoo fide humni springiin dalageessu gara miti ta'a gara kanatti ta'a restoring forcein jechuudha. Garuu fageenyi kan dhiifame gara kanatti kun as ture as dhiibamee dhufe fageenyi jechuudha displacementiin jechuudha. Garuu humni kun immoo humna kana humni isin yaaduu qabdan humna springiin dalageessudha. Iddoo isaa humni restoring force kun faallaa kanaa ta'a. So faallaa kana agarsiisuudhaaf jechuudha mallattoon negatiivii kan ta'a jechuudha. Yeroo hunda restoring force fi displacementiin kallattii walii faallarra jiru agarsiifti jechuudha negatiiviin formulaa kana keessa jirtu. This relationship was stated by Robert Hooke and called Hooke's law. Egaa hariiroon kun yeroo jalqabaatiif saayintistii Robert Hooke jedhamuun qoratame jechuudha. Akkasuma Hooke's law kan jedhu eksperimentiin isaallee ni jira waa'ee springoota irratti nama qorannoo gaggeesseedha jechuudha. Akkasumas nama yaadidoomoota hedduu kaa'edha jechuudha. According to Hooke's law, the applied force on the spring will be applied force on what? On the spring. Egaa sila waa'ee restoring force dubbanneera. Amma immoo the applied force on the spring humna maalirratti dalagaa? Humna spring irratti dalagaa. Is equals to kx. Negative inni badda jechuudha. Maaliif? Applied force fi displacementiin kallattii wal fakkaataa qabu waan ta'eef jechuudha. Great. Where this is the applied force on the spring. Egaa F up jennee kan barreessine kun applied force yoo ta'e. The force exerted by the spring is a restoring force. Silas dubbanneera. Humni immoo springiin deebisee iddoo isaatti deebi'uudhaaf mormii taasisuudhaaf deebisee gaggeessu restoring force jennaan jechuudha. So restoring force in minus kx ta'a. Applied force on the spring immoo kx yookiin immoo positive kx ta'a. Egaa minus in physics keessatti yeroo baay'ee kallattii nu agarsiisuudhaaf akka itti fayyadamnus asumaan hin dagatina jechuudha. No matter which way the object is displaced from equilibrium, the spring force always attracts to return the object to equilibrium. Egaa objectiin keenya kallattii barbaadetti haa socho'u. Springiin humna kan dalageessu yeroo hundaa gara original position yookiin immoo equilibrium position sanatti deebisuuf jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Iddoo kanatti jalqaba equilibriumni as yoo ture humni ta'e fidee spring kan asiin yoo gahe springiin immoo duubatti as deebisa jechuudha. Eessatti deebisuuf? Equilibrium position irratti deebisuuf. Yoo summuugames akkasuma humni ta'e summuugee fidee asiin yoo gahe springiin immoo dalageessuudhaan eessatti deebisa? Asitti deebisuuf yaala jechuudha. If K is large, then the spring is stiff and produces a lot of force for a small displacement. Egaa K'n guddaadha jechuun springiin keenya baay'ee jabaadha yookiin immoo baay'ee walitti siqee kan hojjetamedha jechuudha. Kanaafuu humna guddaa displacementii xiqqoo deemuudhaan dalageessuu danda'a jechuudha. If K is small, egaa maal dubbachaa jira jechuudha? Humni nuyi dubbachaa jiru kun restoring forceidha jechuudha. Akkasuma restoring forceidha. Applied forcenis fageenya xiqqaa sochoosuuf humna guddaa dalageessuu qaba yookiin apply ta'uu qaba jechuudha. If K is small or if the spring constant is small, then the spring is said to be loose and doesn't pull back with much force. Egaa K'n xiqqaadha immoo jechuun
springiin keessan maalidha jechuudha laaftuudha jechuudha. Kana jechuun humna guddaadhaan iddoo jalqabaa yookiin immoo equilibrium positionatti deebisuuf humna guddaa hin dalageessu yookiin immoo humni xiqqaa taate jechuudha. Keen guddaan humni guddaa, keen xiqqaan humna xiqqaadha jechuudha. The spring constant K can be measured by applying a force and measuring how much the spring stretches or X. Egaa spring constantiin safaramuu kan danda'u spring irratti maal dalage humna wayii dalageessina jechuudha. Humna sana humna amma dalageessine sana ni galmeeffanna. Then fageenya springiin deemte displace taate jechuudha. Original position irraa deemte ni galmeeffanna. Sanaan booda shallaguu dandeenya jechuudha. Then the spring constant will be the applied force divided by the stretched distance. Egaa distance stretch ta'e kanaan argattu. So unitiin isaas force over distance dha waan ta'eef Newton metri ta'a jechuudha simple. An oscillating object moves repeatedly one way and then the opposite direction through its equilibrium position. Egaa oscillating object wanti raafamu kuni wanti springii kanarra jiru maal ta'a jechuudha irra deddeebiidhaan duubaaf duratti socho'a jechuudha. Equilibrium position sanarra oliif gadi bira darbaati yookiin bitaaf mirgatti fakkeenyaaf isa kana ilaala humni irratti dalagaa'e maal ta'a jechuudha. Kuni equilibrium position keenya yoo ta'e yeroo tokko irra darba yeroo tokko gad deebi'a irra darba gad deebi'a jechuudha sochii akkanaa gaggeessa jechuudha. The displacement of the object that is distance and direction. Egaa displacementiin distance fi direction kallattii qaba jechuudha. From equilibrium continually changes during the motion. Egaa displacementiin kun sochii kana keessatti itti fufiinsaan jijjiirama jechuudha. Itti fufiinsaan jijjiirama maaliif ni socho'a waan ta'eef. In one full cycle after being released from in an equilibrium position, the displacement of the object ega iddoo nan equilibriumii tokkorraa jalqaba nan equilibriumii irra yoo ture springiin tokko achirraa objectiin kun yoo gallakkifame for one full cycle marsaa guutuu tokkoof displacementiin maal akka ta'u ilaalla jechuudha. Decreases as it returns to equilibrium. Egaa eessa ture jenne jalqaba? From non-equilibrium position. Marsaa tokkoof as ture. Kunoo equilibriumiin eessadha? Equilibrium positioniin kunoo zeeroon eessatti nu agarsiisaa jira? Iddoo kanadha jechuudha. Iddoo kanadha jechuudha. Kanaafuu naannoo kana ta'a. Iddoon kun non-equilibrium positioniidha jechuudha. Yoo gallakkifne jalqaba displacementii maal taare amma iddoo kana jira jechuun displacementiin guddaadha. Maaliif naannoo kana ta'a waan ta'eef initial positioniin keenya. So adada springiin kun humna duubatti dalageessuudhaan pull godhuudhaan duubatti harkisuudhaan displacementiin xiqqaachaa deemaa jechuudha. Okay. Reverses and increases as it moves away from equilibrium in the opposite direction. Egaa amma immoo dhufeet yommuu objectiin kun dhufee naannoo kana ga'u xiqqaachaa deema jechuudha. Erga iddoo kana ga'ee booda immoo kunoo dhufee iddoo kana ga'eera asirratti. Erga iddoo kana ga'ee booda immoo kallattiin jijjiirrata. Dura kallattiin garamitti ture? Gara kanatti xiqqaachaa dhufe jechuudha. Amma immoo gara kanatti maal ta'aa deema? Dabalaa deema jechuudha. Kallattii isaanii jijjiirama. Hammaan immoo deebi'ee displacementiin keessan ni dabala jechuudha. Dabalee eessa ga'a? Dhufeet iddoo kana ga'a jechuudha. Ilaa asirratti 0 ta'e amma dabalee iddoo kana ga'eera jechuudha. Decreases as it returns to equilibrium. Ammas immoo tuqaa equilibriumitti deebi'uudhaaf amma immoo displacementiin guddate kasila iddoo kana ture guddaa ta'ee deebi'ee immoo asirraa ka'ee asitti deebi'uuf xiqqaachaa deema jechuudha. Asirratti 0 ta'a displacementiin keenya jechuudha. Maaliif equilibrium positioniin keenya kan nuyi displacementii irraa safaraa jiru tuqaa kanarraa waan ta'eef jechuudha. Increases as it moves away from equilibrium towards its starting position. Amma immoo egaa maal jennirra dhufee eessa ga'eera? Rest position yookiin immoo equilibrium position isaa irratti deebi'eera jechuudha. Amma immoo asirraa ka'ee iddoo jalqaba irraa ka'e san eessarraa ka'e? Nan equilibrium position irraa ka'e jechuudha. Iddoo sanatti deebi'uudhaaf tuqaa kanarraa ka'ee deebi'eet immoo dabalaa deema jechuudha. Kuni for one full cycle dha jechuudha. Cycle tokkoof immoo marsaa guutuu tokkoof bifa kanaan deema jechuudha. Great. Egaa amplitude jenneerra fageenyi baay'ee qaxxaamurri baay'ee olaanaa ta'e maximum displacement. Egaa iddoo kanatti x equals to a yoo qabaanne inni kunis negatiiva ta'a malee iddoo kanatti immoo x equals to minus a qabaanna jechuudha. Maximum displacement towards to right and towards to left dha jechuudha. Inni kun 0 dha jechuudha. Great.
Suppose the card is released from rest at the location x is equals to a. Amma wanti harkifamu tokko yookiin immoo gaariin tokko tuqaa maalirra ture? Tuqaa x is equals to a irra rest boqonnaa irra ture jechuudha. Kanuma asirratti ilaalaa tuqaa x is equals to a jechuun ishee kanadha. X is equals to a irratti jalqaba irratti wanti kun as ture jechuudha. The spring exerts a force on the cart to the left, causing the cart to accelerate towards the equilibrium position. Egaa rest irra ture iddoo kana wanti kun wanti ta'e humni ta'e harkisee iddoo kana fidee dhiise boqonnaa irra ture. Then springiin humna irratti dalageessuudhaan garamitti gara bitaatti humna dalageessuudhaan maalitti deebisa? Equilibrium positionitti deebisa jechuudha. Wanti kun ammas hin dhaabbatu. When the cart reaches x equals to 0, which means equilibrium position, the net force acting on it is 0. Egaa yemmuu kaartiin kun wanta harkifamu kun yookiin immoo gaariin kun harkifamee equilibrium positionii kanarra ga'u equilibrium positionii iddoo kanaa net force iddoo kanaa maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Okay. Its speed is not 0 at this point. However, and so it continues to move to the left. Egaa speediin isaas iddoo kanatti hin dhaabbanne waan ta'eef 0 hin ta'u. Humnatu 0 ta'a malee eessatti? Equilibrium position irratti jechuudha. Amma immoo garamitti deema jechuudha? Iddoo kana ga'eera, asirraa ka'ee iddoo kana ga'eera, deebi'ee equilibrium position kana bira darbee eessatti deema jechuudha? Hamma x is equals to minus 8 deema jechuudha. As the cart compresses the spring, it experiences a force to the right, causing it to decelerate and finally comes to rest at x is equals to minus a. Egaa erga equilibrium position kanarra ga'een booda springiin kun inuma socho'a jechuudha. Objectiin kun inuma socho'a. Socho'eet springii kiyya maal godha? Compress gochaa deema iddoo kana ga'e. Compress yemmuu godhu springiin immoo humna irratti dalageessaa deema jechuudha. Yeroo kana yemmuu humna springiin irratti dalageessu kunii fi humni wanti kun qabatee dhufu yemmuu wal madaalu bakka kanarratti maal ta'a jechuudha? Ammas speediin ishii 0 ta'a jechuudha. Eessa irratti? X equals to minus a irratti jechuudha. Hir'isaa dhufeet speedii isaa iddoo kanatti speedii guddaa qabaata. Hir'isaa dhufeet 0tti gala jechuudha. The spring continues to exert a force to the right. Thus, the cart immediately begins to move to the right until it comes to rest again at x equals to a, completing one oscillation in the time t or in period t. Egaa amma eddammoo iddoo kana ga'ee booda springiin qaama kanarratti humna dalageessa jechuudha. Humna dalageessuudhaan rest position isaa yookiin immoo equilibrium position isaatti deebisa. Isa bira dabarsuudhaan hamma eessatti qaqqabsa? Hamma x is equals to 8 qaqqabsa jechuudha. Kuni maalidha jechuudha? Marsaa dambalii guutuu tokko jennaan jechuudha. Generally from the following figure, egaa fakkii kanarraa immoo walumaa galatti wanti isin hubachuu dandeessan ilaala. Amma fakkeenyaaf in case A, the mass is at rest position and at its maximum positive value of x. Its velocity is 0 and the force on it points to the left with maximum magnitude. Egaa maasiin amma A kanarra jiru iddoo kanatti displacement isaa guddaadha jechuudha. Value x guddaa yookiin immoo A irratti argama jechuudha. Velocity isaa 0 dha maaliif dhaabatee jira waan ta'eef jechuudha. So humni springii wanta kana irratti dalageessu garamitti ta'a? Gara bitaatti ta'a jechuudha. To left ta'a jechuudha. Hammaan baay'ee guddaa ta'a jechuudha. Maaliif humni ka x irratti hundaa'a waan ta'eef. X guddaadha waan ta'eef humni iddoo kanaa maalidha? Guddaa ta'a jechuudha. Great. The mass at the equilibrium position of the spring, egaa B irratti immoo maasii maal irratti argama? Kunoo iddoo kana yoo ilaaltan 0 irratti argama jechuudha. Equilibrium position irratti argama jechuudha. Equilibrium position irratti immoo speedii guddaa qabaata. Maaltu? Maasiin keessan jechuudha. Speedii guddaa qabaata jechuudha. Humni spring irratti dalagaa, humni springiin dalageessu iddoo kanatti 0 ta'a. Maaliif 0 ta'a? Force equals to kx jenneera. X keenya 0 dha waan ta'eef jechuudha. Caanu maal ibsa? The mass is at its maximum displacement in the negative x direction. Egaa caa birommoo dhaqxan equilibriumii darbee dhufeet gara negativitti maximum displacement irratti argama jechuudha. Ammas minus a kan jennuun isaan irratti argama jechuudha. Iddoo kanatti velocity ammas 0 dha maaliif ni dhaabbata? Humni irratti dalageessa velocity kun irra isaa dhufeet iddoo kanatti ni dhaabbata jechuudha. Humni iddoo kana jiru ammas baay'ee guddaadha. Since force equals to kx, x keenya guddaadha yookiin immoo kallattii biraatti malee guddaadha waan ta'eef jechuudha. Amma humni kun immoo garamitti jechuudha? Gara mirgaatti jechuudha. Maaliif amma
Gara kanatti immoo deebisee dhiiba waan ta'eef springiin kun iddoo isaatti deebi'uuf asitti deebi'uuf falmata waan ta'eef jechuudha. D irratti the mass is at the equilibrium position of the spring with the zero force acting on it and the maximum speed. Egaa D irratti ammas deebi'eet maal irratti argama? Springiin keessan yookiin maasiin keessan equilibrium position irratti argama jechuudha. D irratti. Equilibrium position irratti forcein duwwaadha jenneera. Speediin immoo ammas guddaadha jechuudha. The mass has completed one cycle of its oscillation about x equal to 0. E irratti jechuudha. E irratti the mass has completed one cycle of its oscillation about x equals to 0 or about equilibrium position. Egaa irratti immoo hangi kun yookiin immoo wanti kun sochii isaa maal godhe ni xumuree jechuudha bakka iddoo kanatti. Sochii maali marsaa tokko xumureera jechuudha. Egaa forsiin as jiru guddaa akka ta'e ni beektu, qaxxaamurri as jiru guddaadha. Speediin iddoo kana jiru immoo duwwaa akka ta'e ni beektu jechuudha. So the period of an object of mass m attached to a spring constant k is given by period egaa wanta maasii qabu tokko kan springiitti attach ta'ee jiru tokko akkamitti barbaadama jechuudha. T is equal to 2 pi under square root m over k. Egaa wal isin jalaa makuun qabu jechuudha. Kan springii fi kan pendulumii jechuudha. Kan pendulumii T is equal to 2 pi under square root L over G dha jechuudha. Inni kun immoo 2 pi under square root m over k dha jechuudha. Egaa derivation isaa viidiyoo biraatiin walitti dhufna jechuudha. Isa kanas so mass m mass of object bakka nuwwa k the spring constant dha. Then the period of spring only depend on the mass and the spring constant dha jechuudha. Egaa periodin spring immoo maati maal irratti hundaa? Maasii fi spring constant irratti hundaa. Kan pendulumii immoo length fi gravitational acceleration irratti hundaa jechuudha. Great. Example fudhanna. 1. A block of mass 4 kg is connected to the free end of a spring with a spring constant of 200 Newton meter. Compute the period of the block. Egaa period isa barbaadinu jedha jechuudha. Given mass 4 kg, spring constant 200 Newton per meter, required is the period. Solution. We know that period of spring is equals to 2 pi under square root mass of object over the spring constant. Then lakkoofsota qabnu bakka buusudha. 2 pi times under square root mass 4 kilogram k 200 Newton per meter. Then unitiin keessan isin dhufuu qaban isin jedhe yeroo ndanii yaadattu calculation keessatti immoo hojjettan Newton kana haa caccabsannu jechuudha. 400 yommuu irrattan 0.02 argattu jechuudha. Kiloogiraama gubbaarra qabdu Newton jechuun ma jechuudha. Mass times acceleration jechuudha miti. Mass jechuun kiloogiraama qabna jechuudha. Acceleration jechuun immoo meetir per second square qabna jechuudha. Then kiloogiraama asumatti nu salphata. Meetiraan asumatti nu salphata. Per second square nu fachu. Per second square kun gubbaatti yemmuu ba'u 1 over second square jechuudha. Yoo wal gargar maal ta'a jechuudha? Second square qofa as keessatti nu hafa jechuudha. Then maal qabanna jechuudha? T is equals to 2 pi times the square root of 0.02 second square. Kanaan booda 0.02 second square root keessa yemmuu baastan around 0.14 second argattu. Isa kana lamaan yemmuu waliin baastan 0.28 pi second argattu jechuudha. Kanattis kaa'uu dandeessu period keessan ta'a pi immoo 3.4nis baastanii lakkoofsan 0.88 second jettanii kaa'uu dandeessu jechuudha. Egaa walumaa galatti qabiyyeen irraa kan kana fakkaatu ture. Kutaa itti aanu keessatti immoo 6.3 propagation of waves and energy transmission. Egaa akkaataa daddarbiinsa dambaliiwwanii fi daddarbiinsa anniisaa kan ilaalu jechuudha. Akkaataa yaa'insa dambaliiwwanii akkasumas daddarbiinsa anniisaa weeviin kun qabatee deemu sirriitti kan ilaalu jechuudha. As keessattis wantoota hedduu jira waan bal'aa ilaalla jechuudha. Kanaafuu isin sammammaatti chaanalicha subscribe godhin jirtu taanan subscribe gochuudhaan kanaafuu isin sammammaatti chaanalicha subscribe godhin jirtu taanan subscribe gochuudhaan maatii ta'a maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa akkasumas anaan illee na jajjabeessa. Hamma ammaatti waan wajjin turtaniif baay'een isin galateeffadha. Qabiyyee itti aanu kanaan wal arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. One love.